Maniga Samjanya Dia Libadema the Sadaka Samjanya Pate Piro Miro Yaku Shuba Triplan Dia Shubani Yara Pelu Jodia de Shidale Lusura Di Lare at Weja Miro Danama Sadaka Samjanya Pisonavi Pipare Ero the Triplan Diari Atodo the Jodia de Shidelu Suime the Atoare Diaga Miroye the Sayadaw Koraboli Miroye Agency Kani Mu Shima Leve Bobido Jutaya Mushibare the Atonated Diaga Kosiane Magani Musogalushine Jutaya Mushi Kani Shima Le Jutaya Mushine Taja Jutaya Tenio Mushimishi Boli Ajudaya Tenio Mushimishi Senior Dine Wabido did it. Sapaya Samjensra Shibu Lubare. Daja Edi Sapaya Samjen Bisomu Adwe Damio Nale for Celebrate Hopi Bame. Since the Venerable Sayadaw discussed the clear knowing of the benefit yesterday, Sataka Sampajanya, you will all have this understanding of what the benefit is of this practice that you're doing, what the benefit is of the establishment of mindfulness, Satipatthana. So understanding the benefit, clearly knowing what fruit this practice will yield, why it's beneficial, you are fulfilled with this Sataka Sampajanya. But even though a practice is beneficial, one still has to consider what is appropriate for each person. So, in particular, in accordance with the person's character or personality, their habits, and so on, the practice that one does has to be the right fit for one's character type. So if this fit is off, if one is doing a practice that is not suitable, then it won't yield the beneficial results. So it's important not only for something to be a beneficial practice, but also to consider whether it's appropriate, whether it's suitable for the individual. So this type of consideration of whether it's suitable for an individual, this type of clear knowing of what is appropriate, this is termed in the Pali Sapaya Sampajanya. And the Sayadaw will continue to discuss this particular aspect of clear knowing of suitability, so that the yogis will be able to understand this aspect fully. Ero Miro Ma the Zayatra Dureluraima Shijari. The Zayha do ne do the only day up Shidaje Matujao. Ero the Miro Tanama Shide Zayatra Paupiorale Sarita Sure Palisaka Sentelare Srita Sura Tupiore Ajide Accountsure a David New. Now, we are Tanama, Eddie, two beyond needed the Yari, Auntie needed the Yari. She needed a pare. The she did the area, the union to the only day up. Maduja. So, we each have these character types or characteristics. And we vary we vary from each other. We're different from each other in terms of our various character types. So the term used in the Pali, charita, this literally means thick, or something that one is thick with, or a strength, a force that is strong in oneself. And so we each have these characters, these
qualities which we have strength in, which are strong in us. So these are referred to as charita. အဲ့တော့ဒီမိတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီရှိနိုင်တဲ့ခုနစရိုက်တရားဟာ6ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ပါးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာဂจริตရာဂစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရာဂจริตဆိုတာတဏှာရာဂလောဘတရားတွေထူပြောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကြီးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရာဂစရိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါတယ် So there are 6 of these charitas laid out. And the first of these is the raga charita, which is the lustful or craving type. So for somebody with this characteristic, the force of lust and craving is very strong in that individual. That individual is thick with the quality of craving and lust. အဲ့တော့ယာဂစရိတဆိုတာဒီစရိတလို့ဒီယာဂကိုတက်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတာတာမန်ရှိတာလောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်ရှိတဲ့ယာဂတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ယာဂထူပြောနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ယာဂဖြစ်လို့သူကိုယာဂထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှိတဲ့တဏှာယာဂတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီအားကြီးပြီးတော့ထူပြောနေတဲ့ယာဂရှိသူအဲ့ဒါတဏှာจริตလို့ဒီနေရာမှာပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် So the compound of these words raga charita is used because it's not just that somebody has lust or craving. It's that they are thick with lust or craving, that this force of lust and craving is very strong, is very big in them, is great in them. So that's why it's raga charita, this having strong craving or strong lust. So somebody like this it's not just a normal level of craving. This refers to a character type where the lust and craving is very strong. Now, biro dosa cerita sura. Kona dosa sura ro lurai no sita da babe. Tapi no lurai no ma sita de lo dosa de tua. Bu biro a kong biro a ji biro ni de dosa myo ba. Ai lo dosa ha sitin da de lurai sin nai lau sin nai da de. Bu biroอาจีอาก้าวเนี่ยဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသစရိုက်ထူပြောပြီးတော့နေလို့သူကိုဒေါသစရိတပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ် So the next type is dosa charita, which refers to, of course, dosa is aversion, hatred. So this is a character type which is thick or full of aversion and hatred. And so somebody with this character type of dosa charita is the force of aversion and hatred is very strong in them. Now, moha charita sura garo di amandayaတွေကိုသိရတယ်အသိဉာဏ်နည်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီချိုးလေမောဟတော့ရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့ခုနမသိတဲ့မိုင်မဲတဲ့တရားပို့ပြီးတော့အာကြည့်တဲ့အာကောင်းတယ်အဲ့လိုအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမသိမိုင်မဲတဲ့တရားအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါမောဟចរិတပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ် The next is moha charita. So this refers to a character type which is thick with delusion, where the not knowing of the truth is quite strong. So of course there are people with delusion, there are many people with delusion, but
This character type of Mohacharita refers to someone who is really not just a normal level of delusion, but very deluded, very foolish. This force of not knowing what's true is very strong in them. Now, Bodhicharita. Bodhicharita is a Bodhisa Atinyam Pinyava. The Adinyam Pinyalebe, to sit in the loud she, that do both mamma. The Chojaro, the Adinyanga sit in that the Adinya take longe lonely as she. Longe Alden Chiloni Adinyam, Jaro. To a Karaka, Aloe Matira Muri, Pitvarati, Erima. Aloe Mari Chan Saturday, Aloe Mari Chan Saturday. Dago, she then a Mangane Adinyan de Dua, the Longechi Mare Adinyan Pini. Tayo Adi Adinyam, you see the Boko, da Adinyan, to Bioni at wet. Dadugo, Bodhisara Shidu, Yavare. The next is referred to as Bodhicharita. So Bodhi refers to knowledge or intelligence. So this character type, called the intelligent character type, or like that, refers to someone who has very strong knowledge or intelligence. So when the intelligence is very strong, when there's a lot of knowledge, often this can go off into one can know things wrongly. So one can go off into thinking about things and figuring out things in an incorrect way. So this is because of strong or excessive intelligence that the mind goes off into thinking things out in an incorrect manner. So everybody has some, or many people have some level of intelligence, but this is a far beyond normal level of knowledge or intelligence, and so this is why it's referred to as Bodhicharita. Edi Bodhicharita ma, the Cho Nyanjishin is Shibari, I think Nyan Shi the Boko is she. Hello, Dhamma, Shitene Adinyam you, the Akoni do Shingaro, the Bodhisattva Shi the Boko Ale, the Kaune, the Zaishi de Luro, Pionemane. So, included in this group are some very knowledgeable, some highly intelligent people. So when this character type manifests in this way, then you would have to say that it's a good thing, that it's a good character type to be. Now, Saddha Charita. Saradi Charita Pokusa, Saddha Sura. Payadia Tanga, Yanatomai Konjesu, Yungi Tatadia. Kandia net to Ganga Bela, Yungi Tradia, where Satala Core. Eri Satadia, Longe Chima Bido, near Boku de Shitabare. Aludradia, Yungi Mudradia, Longe Chima Bido, near Boku Leve. The Taradiari, to be only a duet, to Tata Sarashide Boku, Biovare. The next type is Saddha Charita. So Saddha is faith, referring to faith in the Buddha, Dhamma, Sangha, faith in action and its results, Kamma and its Vipaka, its results. So when this type of faith, when this quality of faith is extremely strong, this is the Saddha Charita, the faith character type. Now, so the Kugaro, we take a Charita. We take a Charita Suraga, a chance to get we call Nyaya Pokubo, Longeni de Pocumio, Longechimani de Pocumio, I Pocumio, a chance to we call to be only to go, we take a Charita Poculu. The last type is Vitaka Charita. This is a character type which has a great deal of thinking, planning, reasoning. So when a person is thick and strong in this area of thinking and reasoning and so on, then if it's
excessive in this way, beyond normal, then this is the Vitaka Charita, the character type of reasoning, perhaps. Đó, bây giờ bây giờ mà chẳng hạn mà, họ nói một cái, slide chọc bà ba. Cái Sarita slide chọc bà, số ra. Cái slide chọc bà xin cái bốc cụ đi, đủ ở đi, tiếng liều đấy, át hoa mẹ, đấy đi, nhung chán thà đấy, xí bà đấy. Cái đó, đi miro dễ lại, xu hoa mẹ, đấy đi cô, miro, chỗ lấy cái lối chế bị đó, át hoa mẹ chán là xí bà đấy. So these 6 types, these 6 character types are taught in the Abhidhamma and the psychological texts of the Pali Canon. So in the Abhidhamma, these 6 character types are taught, and also there are teachings about which meditation practices are appropriate for which character types. So some people choose their meditation object based on this teaching about which meditation practices are suitable for which character types. Đó, cái slide chọc bà ở bên, nó đã giải được khu, tháp bị đó thay đổi rồi nó, Daithi Charita sao xí đấy, Daithi Giải. Daithi Charita số là, đi mà bằng cái này, ayu sa đi, anh chỉ ní đấy bốc cô. Ayu sa, xoay miên đi đấy bốc cô. So ra bao giờ, đi yêu điên này bỏ mà, yêu nào lúc mà miên nó, ngã cao, ắt đa cao, ở đây xin này lấy việc nguyên nhân cao, sa đi phiền, ở đây lúc ở đây mà đi, cho mình yêu sa đấy, đó đi đi xí bà đấy, ở đây lúc mà càng, ở đây có thêm mình yêu sa, so làm bị đó này đấy, bốc cô miêu cô, đã thấy thì sẽ xí được khó bà đấy. So we might also refer to another sort of character type outside of these 6, Daithi Charita. The Daithi refers to, for instance, to misunderstandings of the way things are. So, for instance, instead of understanding physicality and mentality as it is, taking it to be a self, a soul. So there is this quality of this misunderstanding. So in someone in whom this quality of misunderstanding the way things are is very strong, this is a Daithi Charita.အဲ့ဒါခုပြောခဲ့တဲ့အလုံးဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဇယိုက်6ပါးရဲ့ဒိဋ္ဌိဇယိုက်ရဲ့ထည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါဇယိုက်9ပါးပေါ့အဲ့ဒီဇယိုက်9ပါးထဲမှာဒီယာကဇယိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိဇယိုက်နှစ်ခုကိုတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါကျန်တဲ့ဇယိုက်5ပါးရှိပါတယ်ဒေါသစရိုက်မောဟစရိုက်ဗုဒ္ဓစရိုက်တတ္တစရိုက်နဲ့ခုနဝိတကစရိုက်ဆိုပြီးတော့ဇယိုက်5ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇယိုက်5ပါးဆိုတာကတော့ဒီလူသားတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရှိတာချင်းမတူကြပါဘူးတချို့ခုနဒီတိတ်ဒေါသအာကြည့်ပြီးတော့ဒေါသဇယိုက်ရှိပြီမယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းပဲဒေါသရှိလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့ဒေါသမရှိဘူးအာကြည့်တဲ့ဒေါသမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒေါသဇယိုက်ရှိတာချင်းတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတတ်ပါဘူးဒီဗုဒ္ဓဇယိုက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမောဟဇယိုက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတချို့မတိမငယ်တူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့တချို့လည်းပဲတိတ်မတိမငယ်တာတွေမရှိပါဘူးမောဟဇယိုက်ကလည်းပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရှိတယ်တချို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနောက်ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတချို့အသိဉာဏ်လွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ပဲအသိဉာဏ်မလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဇယိုက်ဟာလည်းပဲတချို့ရှိတယ်တချို့မရှိဘူးနောက်တူတူပဲတတ္တဇယိုက်တချို့တရားတရားသိအားကောင်းတယ်တရားတရားတွေထူပြောနေတယ်တချို့ကျတော့လည်းပဲတာမန်လောက်ပဲရှိပါတယ်တရားတရားကိုယ်တဝိတဲ့အကြံစီတွေးခေါ်ဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းမှာမရှိပါဘူးတချို့လည်းအကြံစီတွေးခေါ်များပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းပဲသိအကြံစီသိမရှိကြဘူးအဲ့ဒါခုပြောခဲ့တဲ့ဒီဇယိုက်၅ခုကတော့ဒီလူသားတွေမှာလူနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်လူညီချင်းမရှိကြဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ်ပါဘူး So if we
add this Ditthi Charita to the other 6, then we have 7. But if we take out the Raga Charita and the Ditthi Charita, then we're left with 5. So Sayadaw would like just to focus on these 5 to talk about the Dosa Charita, Moha Charita, Buddhi Charita. Sorry, maybe I better translate. Raga. So we're just focusing on Dosa Charita, the aversion Moha. Character. The aversion characteristic, the Moha Charita, the delusion characteristic, Buddhi Charita, the intelligence characteristic, and Buddhi? Saddha Charita, the faith characteristic, and then the Vitaka Charita, the reasoning characteristic. So, with these 5, different people have different levels of them. So, for some people, the amount of aversion is just a normal level, and for some people, there's extremely strong aversion. Aversion is an extremely strong force in their personality. Likewise, delusion for some people is not so strong, and for others it's a very big part of their character type. So, for some people this arises a lot, and for some people it's really not such a strong force. Likewise, with the bodhicharita, for some people have excessive intelligence, excessive knowledge, and some people do not have excessive intelligence, excessive knowledge. And likewise, with the setup with the faith, some people have really, really strong faith, and others have not so strong faith, just a normal level of faith. So for people with just a normal level, this excessive faith doesn't arise too often. And likewise, with the reasoning characteristic, this vitaka charita, for some people have a very strong reasoning, strength of reasoning, and reason a lot. And for some people, this really doesn't arise. They just don't think about things so much. So various people have different strengths. They may have one, be very strong in one, or they may not be very strong in that area. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇယိတ်5ပါးဆိုတာကတော့ရှိမရှိသိဖို့ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်မှာတပါးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအတိအကျမသိနိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်မှာတော့အာဆီယနုစီယဉာဏ်တော်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအာဆီယနုစီယဉာဏ်တော်ကဒီတတ္တဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်ဇယိတ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်တော်ပါဘုရားရှင်မှသာဒီတတ္တဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်ဇယိတ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာအတိအကျသိနိုင်ပါတယ်အောက်တဆုံးဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလက်ရောက်လာရန်ဖြစ်တဲ့ပညာအရာမှာဣရရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာဘုရားပြီးရင်သူညာအကြီးဆုံးပါအဲ့တော့ဘုရားပြီးရင်ညာတော်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှဒီတတ္တဝရရဲ့ဇယိုက်ကိုအမှန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကိုအမှန်မပေးနိုင်တာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ် So that's why it's very difficult to say exactly what one's character type is, what one's characteristics are. Actually, only the Buddha can say for sure, can say precisely and definitely what a particular person's characteristics are. The Buddha had what's called asanusiya jnana, the insight which the knowledge of exactly what a person's character and level of understanding and so on are. And so the Buddha was therefore able to see exactly what one's character was, exactly what characteristics a person had, and to give a meditation object that was in exact accordance with their character type. Even the Venerable Sariputta, who was the Buddha's right-hand man, who was second only to the Buddha in wisdom, even the Venerable Sariputta had encountered instances where he gave the wrong meditation object to somebody because of not understanding their character type precisely. So
Only the Buddha can really say precisely and definitely what a particular person's character is. အဲ့တော့ဒီညမှာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတရားပေးတဲ့အခါမှာတရားပေးတဲ့နိလန်းကဒီတရားထွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇယိုက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတရားသူမရနိုင်တာအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်တိတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမှာသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေရှိတယ်ရှိတော့သူအဲ့ဒီတိုင်ကတော့ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဗဒိန်ရွှေဗဒိန်နဲ့အလုပ်ပေါ့လေအဲရွှေဗဒိန်အလုပ်လုပ်တဲ့အိမ်ကသူလူငယ်လူရွယ်လေးတယောက်ရှိတယ်တောနာလို့ခေါ်တယ်စောနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစောနာကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုပြီးတော့ဒီသာသနာတော်မှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပေးတဲ့တရားကိုသူအားထုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုဗာတရားပေးထားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီစောနာဟာလူရွယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီအရွယ်လေးတွေဆိုတာတဏှာရာကအားကြီးတဲ့အရွယ်တွေပဲအဲ့တော့တဏှာဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တဏှာဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားကြီးတဲ့အရွယ်ချင်းရွယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားဆိုရင်အသုဘကမ္မထံပေးရရင်သင်လျော်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောနာကိုဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမှာအသုဘကမ္မထံပေးပါတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါစောနာဟာကျိုးစားပြီးတော့ကိုဒီအသုဘကမ္မထံကိုအားထုတ်နေပါတယ် There is a story about how the Venerable Sariputta made a mistake in giving a particular meditation practice, a particular meditation object, and how that the yogi was therefore not able to gain special insight because of the wrong meditation object, because it didn't fit with his character type. So there was a family who was very inspired by the Venerable Sariputta. They very much looked up to him. And it turned out that this family was a family of gold workers, goldsmiths. So they had a young son. This lady and her husband had a young son named Sona. And Sona, out of great respect for the Venerable Sariputta, so the Venerable, Sona went to the Venerable Sariputta and took ordination and asked, requested a meditation practice, and the Venerable Sariputta gave him a practice, and Sona went off to practice, but he couldn't gain any special insight. He couldn't practice effectively because the meditation given did not fit his character type. So what the object that the Venerable Sariputta gave to Sona was Asubha Bhavana, the meditation on the non-beauty, literally, the disgusting nature of the body. So the Venerable Sariputta reasoned that this was a young man, and as young men are apt to be, he must be filled with lust. He must be raga charita, thick with lust. So I'll give him the Asubha Bhavana, the meditation on the disgusting nature of the body, and that will no doubt fit with his character type, and he'll be successful. So he gave that meditation object to Sona, now ordained, and Sona went off to practice. Sona ha tu blau thiaw chiu sa sa athut do so yin ai di tu ye saya phit de Shin Sariputta pe de Asubha Bhavana ko tu athut de athut de niya ma taman athut ta mye mhot bu tamari ma phit phit aung so pi do ma ai mane ko athut ta nya le khona ai ni lo ma tan ne de amye ran tu di thai ma lo shin le ai chen ga myu phit ma so da ne tu zinyan shop pi do ko mat ni la zinyan shop pi do Asubha Kamatan tu mat tamari kaung ma phit bu ma phit le jiu sa pi do mat le ma phit le ai lo phit laနောက်တော့စောနာငကွာနဲ့သူကချမ်းချမ်းသာသာနေလာတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကိုလက်အင်ကစိတ်ပိုင်းနေတာလမတန်နှုတ်နေတယ်နှုတ်ညံ့နေ
đó thì dễ nhận sau bị đó xung mạnh đó tụ bà phía lại là số đó chỉ qua đi anh ấy phía lại chỉ qua đi bảo lại tụ dễ nhận mà sau này nó tụ bà lúc sau là số đó thì tụ thọ bị đó chỉ là one of thọ bị đó ai đó liver công bị đó vậy thì dễ nhận sau nhé cái là sẽ bị đó à số bà cầm thang ngô qua như vậy Let it do it to let show. Leave it talk. So the Venerable Sona practiced so hard at this asubha bhavana, this contemplation of the disgusting nature of the body, that he was practicing, and his sleep went down and down and down. He reduced his sleep more and more and more, and just kept practicing, and he was having so much sleepiness because of just trying so hard and reducing his sleep that he couldn't stay awake sitting, so he decided just to keep walking. So he just kept trying, and the concentration just wouldn't come in. So the less concentration he had, the more he tried, and the less concentration he'd have, and the more he'd try, and so on like this. So he tried. And he was doing so much walking then, because he trying to stay awake, that his feet became very sore. He'd been a sort of pampered child at home, so his feet weren't really very tough. So before long they got sore, and his feet were getting very sore and started to be injured. And so he switched to walking on all fours. He got down on his knees and his hands, and he kept walking like this, just keeping going with the cultivation of the disgusting nature of the body.အဲ့တော့စောနာဟာအဲ့ဒီအထုတ်တာတော်တော်အထုတ်နေတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ခေါနာသူဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်ဖွားတွေရောဒူးတွေရောအကုန်လုံးပေါက်ပြဲပြီးတော့နားလေးဖြစ်လာတယ်ပြတော့သူထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါတော့တောင်ကျိုးဆဆအထုတ်နေရဲ့သားနဲ့တရားမရဘူးဆိုရင်တရားသူမရလို့ရှိရင်တော့ငါဒီဘဝမှာဒါတရားမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငါပါလိမ့်မယ်ငါတရားမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေလဲတိတ်ထူးမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပေါ်မှာအဲ့တော့လိုးကြောင်ဘဝမှာပဲငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူထွက်မယ်ဆိုပြီးသူရှိတဲ့ဒီသင်္ကန်းဟိုလေးတွေပါလေးတွေထုတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ကိုပြန်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ် Sona just kept trying on all fours until his knees and hands became bloody and split open and sore and diseased. So at that point he sort of sat down and thought to himself, I've been trying so hard. It must be because I'm somebody who just can't gain Dhamma in this lifetime, that I haven't gained any Dhamma yet. I've been trying so hard and I still haven't gained Dhamma. It must be because I'm just somebody who can't gain Dhamma this lifetime. So it would be better, there's no point in my staying ordained. It would be better if I just disrobed and went back to the lay life and did good deeds. So he'd been planning to practice for the whole rains retreat, 3 months of the rains retreat, but he decided just to pack up his things and head home. So as he was packing up his things, his clothes and so on, his robes and so on, he met with the Buddha. အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကြောင့်မေးတော့ဒီလိုပဲဆိုတာကိုသူပြောပြတော့အဲ့လိုဆိုရင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်သွားတော့သောနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကသောနာလာမင်းဟောဒီကမ္မထန်တရားမင်းအထောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတေဘုံတစ်ခုအမှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကြာပန်းပွင့်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ကြာပန်းကတကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့လှလှပပပွင့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံပေါ့လေဖန်ဆင်းပြီးတော့သောနာမင်းအဲ့ဒီကြာပန်းကြီးကိုမင်းစိုက်ပြီးရှုမင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောအဲ့ဒီလိုကြာပန်းကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအရှုမှတ်ခိုင်းပါတယ်ရှုမှတ်ခိုင်းတော့စောနာကအဲ့ကြာပန်းကိုစိုက်ပြီးတော့သူမှတ်
စိုက်မှတ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုတမာတိတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီကြာပန်းကိုတဖြည်းဖြည်းညှိုးနှွမ်းအောင်ဆက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြလာလိုက်တယ်ကြာပန်းကခေါင်းကစောစောကလိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းအယောင်တွေကလည်းပြောင်းပြီးတော့ညှိုးကြလာတယ်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သောနာဆက်မှတ်နေတယ်ကြာပန်းတွေကိုတော့ဖြုတ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲကိုတော့ညှိုးကြသွားပြီတခါအဲ့ဒီကနေမြတ်စွာဘုရားကဒီညှိုးနေတဲ့ကြာပန်းအပွင့်ဘတ်တွေကိုတခါတစ်ဖက်ချင်းကွာကြအောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကြာပန်းမှာရှိတဲ့အဖတ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တထိုင်နေနဲ့ပဲအကြာပန်းကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာကြည့်တော့သောနာအဲ့ဒီမှာဒီကြာပန်းရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်လာတယ် So when Sona met with the Buddha asked him about what was going on, and so when he explained, the Buddha said, "Come with me." So he followed the Buddha back to his Gandakuti, to the Buddha's residence, cottage. And there the Buddha asked him about the meditation object and said, "Oh, that's not appropriate meditation object, this contemplation of the disgustingness of the body." And so the Buddha conjured up a lotus flower. And he said, "Sona, just focus on this lotus flower, just pay attention to this lotus flower and tell me what happens." So Sona is focusing on this beautiful lotus flower, just fresh from the water, very striking and lovely and beautiful lotus flower. Focusing and focusing. And so as he was focusing and absorbed on this object, the Buddha started to make the flower slowly fade and lose its color and wilt away and wilt and wilt and wilt. And as Sona kept watching, kept focusing on it, the petals started to fall off, and all the petals fell off. And this lotus flower that had once been very beautiful was now all wilted and so on. And so as Sona was focusing on that object of the lotus flower, he came to see its impermanence very clearly. အဲ့တော့ဒီကြာပန်းရဲ့မမြဲပုံကိုခေါနာစောနာအသိဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလည်းအမြဲတမ်းစီစောနာရဲ့အနေအထားကိုစောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့စောနာရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ဒီကြာပန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ထင်နေပြီဒါအဲ့တော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးလားသူရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးလားဆင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြာပန်းကြီးမှာခုနမမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောမြင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေရဲ့မမြဲပုံအချင်းရာတွေမြင်အောင်သူရှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တော့သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကြွလာတဲ့ပုံဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တော်တိုင်တရားဟောပါတယ်ဆိုတော့ဟောဒီကြာပန်းကြီးမှာလမ်းဆန်းနေရကနေပြီးတော့ညှိုးနှံသွားတယ်ညှိုးနှံရကနေပြီးတော့ခုနအဖတ်တွေချွေကျသွားတယ်ဒီကြာပန်းကြီးမမြဲတဲ့သဘောတရားရှိတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဟာလည်းပဲကြာပန်းလိုပဲမမြဲပါဘူးသူမင်းတင်ရအောင်မြင်အောင်ရှုပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီစောနာကသူခန္ဓာကိုယ်ဆုစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြာပန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေစဉ်ခါတော့ဖြစ်လာတဲ့တမာတိအဲ့ဒါကိုအခြေခံယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏစမာဓိဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ရကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့မမြဲပုံချင်းရာတွေဆင်းရဲပုံချင်းရာတွေခန္ဓာကိုယ်ငါးကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်ပုံချင်းရာတွေပေါ့လေဒါမခိုင်မြဲတဲ့ဘောတရားတွေဒါလေးကိုသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နဲ့အစဉ်စဉ်တိုးတက်လာတယ်ဒီစောနာဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဉာဏ်ထက်တုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့တထိုင်နဲ့မှတ်လိုက်တာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးဒီယုံနာတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မဉ္ဇဉ်အစဉ်စဉ်ဘုံဉာဏ်အစဉ်စဉ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူအာသောကုန်ခံဉာဏ်ဖြစ်သွားပါတယ် So as Venerable Sona continued practicing in this way, focusing on the lotus flower, the Buddha kept paying attention to him, watching
watching his maturity of knowledge and understanding, and watching in particular if he'd reached a point where he would have the strength, have the ability to watch the true impermanence and suffering nature and non-self of the phenomena in the body and so on, the various mental and physical phenomena. So when he knew that Sona was ripe, when he knew he was ready through this watching the lotus flower, the Buddha conjured up an image of himself to go teach Sona, and he went and this image told Sona to contemplate told Sona that just as this lotus flower was impermanent, just as it was suffering, just as it was non-self, just as it changed from beautiful to disgusting, to faded and wilted, so too the mental and physical phenomena are all impermanent, and he told Sona to contemplate these mental and physical phenomena in the body and mind. So as Sona was contemplating in this way, indeed his ability was ripe at that point, and he was able to cultivate insight, to see on deeper and deeper levels the impermanence, non-satisfactoriness, non-self nature of these mental and physical phenomena, cultivating the levels of insight progressively all the way through to the path and fruition, knowledge and realization of Nibbana, and then continuing on through all the various levels of the path and fruition knowledges until he became one who had destroyed all the defilements, a arhat, fully enlightened. အဲ့တော့ဒီသောနာကိုသူရဲ့ဆရာရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဆုရကမ္မထာကိုပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့အဆုရကမ္မထာကိုသူမှတ်တယ်တော်ရင်လုံးမှတ်တော့လေတမာရီတောင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသောနာရဲ့ဇယိုင်းနဲ့ပေးတဲ့ကမ္မထာနဲ့မကိုက်ညီလို့ခုလိုတမာရီတောင်မဖြစ်တော့အောင်သူမှာအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီသောနာရဲ့အနေအထားကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာငယ်ရသူလည်းမှန်တယ်နောက်ပြီးတော့သူလှုပ်လာတဲ့အလုတ်ကရွှေပတိန်ဒီအလုတ်လှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတော့သူဟာနေ့စဉ်ဒီရွှေလေးတွေကိုဒီပန်းကိုင်းလေးတွေပန်းကုန်းလေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေအမြဲတမ်းလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအလမတန်လှပတဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေပေါ်မှာသူစိတ်ကရောက်နေပြီဒါသူမှအမှန်တော့အထူးသမာဓိတောင်ယူစရာမလိုတော့ဘူးအများအားလည်းဒီဗရိန်လုံနေတဲ့အခါဒီပန်းပွင့်လေးတွေပေါ်မှာဒီစိတ်ကအများတန်းထားပြီဆိုတော့စိတ်ကအဲ့မှာစိတ်ဆူစိတ်အားကောင်းနေပြီအဲ့ဒါများစွာဘုရားကသိတော့အများအဲ့ခုနအလမတန်လှပတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှုခံလိုက်တာပဲအရှုခံလိုက်တော့ဒီခုနဗရိန်လုံစင်ခါတော့ကဒီပန်းပွင့်လေးတွေပေါ်မှာသူစိတ်ထဲမှာဒီတွေ့ဟောပေါ့လေဒီဆွဲလန်းပြီးတော့တွေ့တာနေတူပေါ့လေဒီဂျာပန်ကြီးကိုလည်းပဲဒီလိုပဲခါစိုက်ပြီးတော့မှတ်အဲ့ပေါ်မှာပဲစိတ်ကဘယ်မှမရောက်ဘူးဂျာပန်ပေါ်မှာပဲရောက်နေတာပဲရောက်နေရကနေပြီးတော့ဒီလိုတာယာစရာကောင်းတဲ့ဒီဂျာပန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်းတော်အောင်ပွင့်ပွတ်တီကျွေကြသွားအောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဂျာပန်ကြီးကဘယ်လောက်ပဲလှအချိန်ကြတော့ဒါညှိုးနှွမ်းပြီးတော့ကျွေကြရတာပဲဒါမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဂျာပန်ကြီးရဲ့မမြဲဖို့အနိစ္စမြင်ရနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အရှုခံနေတဲ့အခါမှာယခုလိုအသိဉာဏ်တွေအစဉ်စဉ်ရပြီးတော့ဒါအတော့ကုန်ကရမ်းတာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေးတော်မူတဲ့ကမ္မထံဟာသောနာရဲ့ပင်ကောကရှိနေတဲ့ဇယိုက်နဲ့ကပ်ရည်တဲ့ကမ္မထံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထိုင်တဲ့နဲ့ပဲအဲ့လိုတရားတွေရပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူလူကလောတာကရွှေလောတာလားရွှေပရိနေရွှေပရိနေဆိုတော့ဟိုပန်းကုန်းပန်းကိုင်းလေးတွေရွှေနဲ့လောက်အထူးလောတာလားပေါ့ဟမ်ရွှေနဲ့အထူးလောတာပေါ့ဒီပန်းပေါ့ဒီပန်းလောတာပန်းပွင့်ရွှေပန်းပွင့်လေးတွေတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီသိချင်တော့မတွေ့ပါဘူး So the Venerable Sona had practiced with the meditation object given by the Venerable Sariputta, this contemplation on the disgusting nature of the body. He'd practiced during the rains retreat
trying to cultivate this meditation, but even concentration hadn't arisen. So the Buddha contemplated the Sona's character type, and he saw, well, it was true that he was a young man. In his lay life, he had been doing gold work, in particular making like golden flowers and so on. So as a lay person, he had been focused on these flowers with all his attention. So there was really no need for him to develop more absorption. He had already this strong focus and was able to focus on the flower very fully, absorb himself in the attention to the flower. And he had this strong attachment to the beauty of the flowers. So the Buddha just conjured up this lotus flower, and since it was such a lovely lotus flower, Sona's attention just stuck to it and was absorbed in it and didn't wander off anywhere else, because he already had this habit of this characteristic of focusing in that way. So as he was focusing in that way, the Buddha started to break that attachment by making the lotus flower fade and slowly reveal its impermanent nature. And in this way, Sona became ripe and ready to watch, to develop insight all the way through to becoming an arhat. So this is because the Buddha was able to tell what was appropriate for what type of character Sona had and what was appropriate for this character type. ဒါကြောင့်တတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဇယရှိမရှိဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ပါဘူး။မသိနိုင်တော့ဒီတတ္တဝါရဲ့ခုနတရားထုံးတဲ့ယောဂီရဲ့ဇယနဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားပြဖို့ယူဆတော့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလူတိုင်းယောဂီတိုင်းနဲ့ဒီတင့်လျော်တဲ့ဇယနဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကတော့ဒါဒီအထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ယောဂီပဲအထုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအထုတ်တရားအသိဉာဏ်ဧကံရစေနိုင်တဲ့တရားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဇယအလုံးနဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားကိုပြောပါဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ယခုယောဂီများအထုတ်နေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ So normal people can't tell precisely and definitely what a particular person's character is. So it's not real easy for meditation teachers to give the appropriate meditation object to yogis. However, there is a meditation object which is appropriate for all different kinds of character types, for all different yogis. Whoever practices this meditation can definitely gain insight and practice effectively. So if you were to ask Sayadaw, well, Sayadaw, what is this meditation practice that everybody can do effectively, that everyone can achieve results with? It's none other than the cultivation of the four satipatthana, the four establishments of mindfulness. So this four establishments of mindfulness is appropriate for everyone. အဲ့တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာလူတိုင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲဆိုတာဒါစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစပ္ပယစံကျင်စာတိဟာပါ။အဲ့တော့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တို့တတ္တဝါတိုင်းမှာမိတို့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။နတ်တွေရောပြမာတွေရောပါပဲ။ဒီတဏှာဆိုင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်ဆိုတာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲ။ဒီတတ္တဝါမှန်ရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီຢာကဆက်ရှိကြတာပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စီစိန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလုံးမတန်တွေ့တတ်ပါတယ်မျက်နှာတတ်ပါတယ်ဒါခုမှမဟုတ်ပါဘူးဘဝအဆက်ဆက်ကတွေ့တာလာခဲ့ကြတဲ့တဏှာပါဒါကြောင့်တတ္တဝါရဲ့တဏှာမှာတဏှာစိတ်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနောက်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဆိုတာလည်းပဲခုနဒီမိတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်နေလို့သာဒီယုတ်တရားနာတရားရဲ့လို့အမှန်သိတာကိုမရှုမှတ်ပဲနေလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုံ nant ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး
mà đi đó ba thiên lệ yêu nào lưu miền đó còn nào đó là lâu xa thì cho biết đó đi ra đi ha ngã con ăn ta con lúc thì lúc thiên ma biết đó số lang nghe đấy số đấy thế thì số đấy gì đấy ở đó tất cả những cái mà ta nói số đấy thì số đấy cả tự áp chỉ là cái gì đấy tôi cho về điều tất cả về số ta nói số này thì số cả đó xin nên trả đấy bất cứ gì về biết bài. So we need to, if we're going to say that Satipatthana is appropriate for everybody, we need to be able to check this out to present some evidence. So if you consider it, actually, any being you look at, not just a human being, but also devas, celestial beings, or brahmas, gods, divine beings. All of these beings have this raga charita, have this excessive kind of craving, this attachment to their life, their attachment to their property. So no matter who they are, wherever you look, there is this thickness of craving. Also, this is not just in a particular life, but it has come along with us from life to life, on down the line. So, likewise, beings don't see the nature of mental and physical phenomena. They mistake this mental and physical stream that moves and so on and acts. They mistake this for a self. And so also this ditti charita, this thickness with wrong view, misunderstanding, misperception, this is also found wherever you look, concerned with all beings. So these two forces are pretty universal. အဲ့လိုဇေယနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတစ်မျိုးပဲမဆိုတော့တဏှာဇေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ຢာကဇေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတဏှာဇေຢာကရှိတဲ့ဇေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသိဉာဏ်ထက်မထက်ဆက်ရှိတယ်အဲ့တော့ຢာကဇေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတမာတိသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အထောက်အမယ်တရားဟာကာယ ानु ပဿနာစတိပ္ပံတရားဖြစ်ပါတယ်တော့ကာယ ानु ပဿနာစတိပ္ပံတရားဟာຢာကဆက်ရှိပြီးတော့အသိဉာဏ်မထက်မြက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သင်လျော်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ် Kaya Anapana. So just take for instance somebody with this craving or lustful character, the raga charita. Even within that, there are those who have strong intelligence and those who have not so strong intelligence or weak intelligence. So a dull mind. So for somebody who has this strong craving but not such strong intelligence, the appropriate meditation object is contemplation of the body, kaya Anupasana. အကြောင်းလေးပြသေးလားဆရာ။အဲကာယ ानु ပဿနာစတိပ္ပံဒီခုနတရားစဲအာကြည့်ပြီးတော့တရားစဲရှိပြီးတော့ခုနအသိဉာဏ်မထက်မြက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သင်လျော်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ I love that. So this kaya Anupasana, this contemplation of the body, is appropriate for somebody with this strong craving and with duller intellect. အဲဒီလိုကာယ ानु ပဿနာစတိပ္ပံတရားကိုရှုပွားနေရကနေပြီးတော့ဒီမိတို့မှာတဖြည်းဖြည်းသမာဓိတွေရလာပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေထက်မြက်လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲဒီလိုတရားစဲရှိပြီးအသိဉာဏ်ထက်မြက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တရားကိုဆက်အားထုတ်တဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာ ानु ပဿနာစတိပ္ပံတရားကိုအားထုတ်တဲ့မှာလေအဲ့ဒါဝေဒနာ ानु ပဿနာစတိပ္ပံတရားဒီတရားစဲရှိပြီးတော့အသိဉာဏ်ထက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သင်လျော်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ် So as somebody is without strong knowledge, without strong insight, I guess it would be a better usage here. With somebody without strong insight but with strong craving, as they're contemplating on the kaya Anupasana, contemplating the body, they come to start to develop insight, and so their insight becomes, or their knowledge becomes sharper,
as they gain the sharper knowledge, then what's appropriate for them to practice is Vedana-nupassana, the contemplation of the feeling tone. So, contemplating this feeling tone, they develop further insight. Now, Teddy said she did book my letter to be Yamata did a book on it, Yanta book, no shibare. I don't Teddy said she be out Yan Kong Machete Busui, Eddie Yogi Yago, Jetan Basra Sleepchan. Ato Kayamare. Taja Jetan Basra Sleepchani. Teddy said she be out Yamata did Yogi Yane, then you did the Yapipare. So, then to take the case of Dittitreta, somebody with strong wrong view, strong misunderstanding. This, even within this, there's people with strong insight and weak insight. And so somebody who has this Dittitreta, but still weak insight, then the appropriate meditation practice is Chitta-nupassana, the contemplation of the mind. So contemplating the mind, then one sharpens one's insight. One cultivates insight and sharpens it. I did is like Shibiro, Luatina, Temia Lavi, look so Galuciano, Edipoco Mugo, the Manubasana Slipshan. Shubaya, Shubazia Valley. Round the Manubasa Slipshani, there is a Shibi, Adinian Tete Pocumia, net, then you'll but Ziana can you get the Yapshibari. So once one has strong insight, somebody with this Dittitreta, with the thick with this character of wrong view, misunderstanding, but with developed insight, then the appropriate meditation object is Dhamma-nupassana, contemplation of the general phenomena. So cultivating in this way brings deeper insight. So this is the appropriate object, the appropriate meditation subject for somebody with strong wrong view and strong and deep developed or sharp insight. I don't go put on a body, go yogi miasura. That I say, did he say, she did Pokuri Pipare? This young yoga, the Kumashira Pobu, Konaboa Seka, the Swena Lagere, that's the idea. Taja. Tanama, Tana said it is yet she needed to it. The Kumiro Atu needed, 3 Chandia Liva Diaha. Damiro yet saying Elementan can eat it. They are Chibare. Daya Diago, Shubalu Shi, Midi Bogom so, Kona Tamari Edinia Dudi, Chipiro, Midoka Kade, Sia Kade, Chonia Pidania Niba, Kona Yagaroda Moa Sashide, Kilida Ayo, Along Chonina Nibango. Ikam, Yamok Bibi Banimare. Taja, Adilo, Miro Atoya de Yadi, Mire, Tenio de Yabelu, Tire Adinaha, da Kuna Thousand Ya, Libare Ma, Sapaya, Samchin Kovare. So, since we're all people who have carried this excessive craving, this excessive wrong view, misunderstanding, over many lifetimes, since we all have these strong forces in us, this raga-charita, this ditthi-charita, these 4 satipatthanas are appropriate for us. So we can cultivate these 4 satipatthanas and definitely gain concentration and special knowledge, develop our insight. So we can develop this insight through practicing this establishment of mindfulness all the way through to the realization of the peace of Nibbana. So understanding that that these are appropriate meditation objects for us, for these characters of craving and of wrong view, understanding that these are appropriate meditation objects for us, this is the clear knowing of suitability, sappaya sappajanya, among the 4 sampajanyas that Sayadaw has been talking about. The Ku Miro Atong needed 3 Plantia Liba Diadi, Damiro net, then Yore, Diabelu, Amandai, Tila Diarioswa, Didia Adolucino, Maro Egan, the Madi Dinyani, Pibiro, Manyapunya Egan Yana Nelu Sura, Young Gide,
ဒါတရားတရားကိုခိုင်မြဲစွာထားပြီးတော့ဒါညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဒါကြာကြာနာနာချိုးချိုးစားစားလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့သွားနိုင်ကြပါစေထိုကဲ့သို့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီယုံနာမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဘဝဆက်ဆက်ကအစွဲကြီးဆွဲပြီးတော့အစွဲလာခဲ့တဲ့တဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဒီအစွဲတွေအားလုံးဒီကင်းငြိမ်းပပျောက်ပြီးတော့ဒုက္ခကသိဉ္ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးများဆန္ဒပြုပါတယ် So contemplating how these establishments of mindfulness, these four satipatthana, are indeed an appropriate meditation object for each of us, we can have this faith that if we really practice these effectively, if we follow the instructions given by the Buddha in terms of establishing mindfulness, that we can definitely, surely develop insight all the way through to the realization of the cessation of formations, all the way through to the realization of the peace of Nibbana. So establishing ourselves in this faith, really following the instructions, Sayadaw wishes that we may continue to practice, develop our insight all the way through to realize the peace of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.